When wir über die gefährlichsten U-Boot sprechen, müssen wir uns verschiedene Klassen ausverstehen, Ländern ansehen, denn jede Nation hat ihr eigene Philosophie und Technologie. Beginnen wir mit einem Nomen, den wir von Yucca wahrscheinlich schon einmal gehört haben, der Typhoon-Class aus Russland, Project 941, Akula des Giganten, sind die größten U-Boot, die jemals gebaut wurden, stellt Yucca ein Schiff, vor, das länger ist, als Anderthal Fußballfelder, und so hohe wie ein. Nun Stackages, Gebgud, nur eben unter Wasser. Ihr schier Grage, ist September Bond. Ihr springlich wurden, die Typhoons, Rende Kalten, Krieges, entwickelt, als ultimative Abschreckung zu dirnen. Jedes dieser U-Boot, Kant 20, ballistisch interkontinentalen Trägen jede, einzeln, dieser, Roketan, wiederum, Kant, MIT, mehreren thermonuklearen, Springkafan, bestockt wurden. Die Führerkraft eines einzigen Typhoon-U-Boots hat ausgereicht, 100 steht auf einem anderen Kontinent auszuspülen, die es Fähigkeit, einen Vergeltungsschlag aus einer unentdeckten Position, tief unter dem arktischen Eis zu starten, matcht sie zu einer der Skullen der sowjetischen Nuklearstrategie, aber Grage und der Führerkraft. Sind nicht als. Die Typhoon-Class ist Hutgretentels außer Dienst gestellt ein Nachfolger, hat Ehrenplatz eingenommen und das bringt unser Bore-Class ebenfalls aus Russland. Dies U-Boot sind moderner Leiser und technologisch fortschrittlicher als ihr Vorgänger. Sie sind kleiner als die Typhoons, aber keineswegs weniger bedrohlich. Die Bore-Class ist das Rüstgerät der sichersten nuklearen Abschreckung Russlands für das 21 Jahrhundert. Sie sind mit den neuen Interkontinenten bewaffnet. Die speziell davor entwickelt wurden, modern Raketen zu. Ihr Tarnkappentechnologie ist ein gewaltiger Sprung nach vorn. Sie verwenden einen Pumjetantrieb anstelle eines herkömmlichen Propellers, das sie extrem smashed. In der stillen Welt der Tiefsee ist Lautlosigkeit der Schlüssel Überleben unserer Überlegenheit. Ein U-Boot, das man nicht trennen kann man kaum finden. Und ein U-Boot, das man nicht finden kann jederzeit und von überall zuschlagen, doch die USA schlafen natürlich nicht. Hier kommen wir zur Ohio. Dies U-Boot sind seit Jahrzehnten das Herstik der amerikanischen nuklearen Triade. Es gibt zwei Varianten, die SSBNs, die ballistisch Raketen tragen, und die SSGNs, die zu Trägern für Marschflugkörper umgebaut wurden. Ein einziges SSBN, der Ohio-Class, trägt 24 Trident 2D5 interkontinentalen Träg. Die Precision, und die Zuverlässigkeit dieser Raketen sind legendär. Die Ohio-Class ist bekannt für ihr extrem Zuverlässigkeit und ihr langen Patrouillenzeiten. Sie verbringen oft monoton, unentdeckten Dintifander. Besonders interessant sind die umgebauten SSGNs anstelle von ballistischen Raketen QAnon, bis zu 154 Tomahawk Marschflieger transportieren. Das gibt ihnen ein unglaublich konventionell Schlagkraft. Sie können massive Angriff auf Langil, ausführen, ohne sich jemals der Kust zu hören. Außerdem können sie Spezialeinheiten wie die Navy SEALs unbemerkt stellt vor einen Sagis Nohazu unsichtbares Schiff Kanin, Führerkraft in Facel, die durch einer ganzen Flugzeugträger, Pamp inspricht oder ein Team von Elite-Soldaten, tief hinter feindlichen Linien absitzen, das matcht die Ohio-Class in ihrer SSG und Configuration zu einem der wichtigsten Werkzeuge im Arsenal der US Militars. Aber was ist mit den Jadubooten, den Stillenjägern, deren Aufgabe ist an der U-Boot, und das Schiff aufzuspüren und zu Hermosen, where die amerikanische Seawolf-Class erhoinen entwickelt, am Ende des Kalten Krieges, war die Seawolf-Class, die Antwort auf die immer leiser werdenden sowjetischen U-Boot, sie waren die teuersten und technologisch fortschrittlichsten Jad-U-Boot-Ära seit Eastward, Gessig, das ein Seawolf bei hoher Geschwindigkeit leiser ist als ein Ohio-Class. Die Empire festschmeckt. Das ist ein unglaublich Ingenieursleistung. Sie sind schneller, können tiefer tauchen und tragen mehr Waffen als ihr Vorgänger. Die Los Angeles-Class, auf Grand Era, extrem hohen Kosten wurden aber nur 3 Boot dieser Class gebaut.
Ihr Nachfolger, divergent Jagdglas ist ein Meisterwerk der Modularität und Kosteneffizienz. Ohne dabei an Tadlichkeit in diese Boots sind war multi-talenti sie sind, nicht nur exzellente Jäger, sondern auch Optimier für Operationen Kustenhai, für Spionage, Oberwachung, und für den Einsatz von Spezialeinheiten. Sie verfügen über modernst Sonarsystem, einschließlich eins Photonischen, Masts Anstelle Einstel, eins traditionellen Periskops, was bedeutet, dass sie nicht mehr direkt unter der Oberfläche sein müssen, zu sehen. Sie sind leis, agile und mighty einer, Vilso von Torpedos, und die Virginia-Class representiert die Zukunft, die amerikanischen, U-Boot-Krieges, Underword in den Kommenden Jahrzehnten das Rückgrat der US-Jagdbootflotte bilden. Auch andere Nationen haben beeindrucken. U-Boot, die britische Astute-Class, zum Beispiel ihr Sonarsystem so empfindlich sein, dass es ein Schiff verrennen kann, das den Hafen von New York verlässt. Wenn dies sich im Ärmelkanal befindet, das sind über 5000 Kilometer. Das klingt unglaublich, seht aber, auf welchem Level sich die modern Unterwasserkriegsführung abspot, die Astute-Class ist ebenfalls extrem leis, und de Vilseteg, bewaffnet MIT Spearfish Warwick stored, und de Tomahawk Marsh Pluggerpin, sie sind, die Wok der britischen Marine bereit, die Interessen der Vereinigten Königreichs weltweit zu schützen, in Frankreich gibt, es die Souffrain-Class, die neueste Generation französischer, sie ersetzen die Letier-Rubis-Class an die bringen, eine massive Steigerung der Fähigkeiten mit sich. Sie sind Gräser, leiser an die QAnon länger, Mission an durchführen, ihr Haupthope ist der Schutz der französischen Flugzeugträger die Charles de Gaulle und die Sicherung der französischen strategischen U-Boot-Flotte. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Die Antwort ist kompliziert. Es hängt von der Mission ab. Wenn es die pure Welt zerstörende Nuclear Apocalypse geht, sind die Bore UND, Ohio-Klassen die unengt folgten, Kindheit ihr, Vorhidgeit, unendeiten Verheerenden, Zoitschlag zu starten, ISD, der Kern-Ära Bedrohung. Wenn wir jedik über taktisch Dominanz sprechen, über die Fähigkeit, im Seeschlacht zu gewinnen, oder Ziel an Land präzise auszuschalten, dann sind die Jadubut wie die Seawolf, Virginia oder Astute-Class, die wären Robtier, ihr Kombination aus Tarnan, Sensorik und Bewaffnung, matcht sie Süden, Ultimative in Jiggern, ein Kommandant 1, Flugzeug Kurge, Fürchtet Nitz, mehr aus die, Möglichkeit, das ein solches, feindliches U-Boot unentdeckt, in seiner Nähe Period, letztendlich, ist das gefährlichste U-Boot, wie liegt, nicht das, meisten Raketen oder den größten, Abmessungen, es kennt das, leise sein, das Genij, das, niemand, kommen sie. In der Unterwasserwelt ist Information matched das U-Boot das Meer sieht an dir, oder sein Gegner, ohne selbst, geisahan oder gehart zu werden. Hat den entstanden vorteil die Technologie, schreitet ständig voran MIT nuan Sonarsystemen, leiseren Attribusarten und besseren Tarnmaterialien. Der Wettlauf, die Vorherrschaft in der tiefest einstiller, aber intensiver, kämpft der Ingenieur und Wissenschaftler. DIS, U-Boot sind Wunderwerk, der Technik, aber sie sind auch furchterregend. Ihr bloß Existenz formt die globale Geopolitik unterhalt ein fragiles Gleichgewicht der Macht aufbrecht. Sie patrouillieren Tag an der Not, unsichtbar und links. ALS, still Wuktar oder Drahin Shaitan, in den dunklen, weiten,
When wir über die gefährlichsten U-Boot sprechen, müssen wir uns verschiedene Klassen aus verschiedenen Ländern ansehen, denn jede Nation hat ihre eigene Philosophie und Technologie. Beginnen wir mit einem Nomen, den wir von Yuka wahrscheinlich schon einmal gehört haben, der Typhoon-Class aus Russland, Project 941, Akula des Giganten, sind die größten U-Boot, die jemals gebaut wurden, stellt Yuka ein Schiff, vor, das länger ist, als Anderthal Fußballfelder, und so hohe wie ein. Nun Stackages, Gebgut, nur eben unter Wasser. Ihr schier Grage, ist de Timberband. Ihr springlich wurden, die Typhoons, Rende kalten, Krieges, entwickelt. Als, ultimative Abschreckung zu dirnen. Jeeds dieser, U-Boot, Kant 20, ballistisch interkontinentalen Trägen Jed, Einzeln, dieser, Rokatan, wiederum, Kant, MIT, Meeren, thermonuklearen, Springkafan, bestockt wurden. Die Führerkraft eines einzigen Typhoon-U-Boots hat ausgereicht, 100 steht auf einem anderen Kontinent ausgelassen, die Fähigkeit, einen Vergeltungsschlag aus einer unentdeckten Position, tief unter dem arktischen Eis zu starten, matcht sie zu einer der Skullen der sowjetischen Nuklearstrategie, aber Grage und die Führerkraft sind nicht als. Die Typhoon-Class ist Hutgretentels außer Dienst gestellt, ein Nachfolger hat Ehrenplatz eingenommen und das bringt unser Bore-Class ebenfalls aus Russ. Dies U-Boot sind moderner Leiser und technologisch fortschrittlicher als ihr Vorgänger. Sie sind kleiner als die Typhoons, aber keineswegs weniger bedrohlich. Die Bore-Class ist das Rüstgrat der sichersten Nuklearen Abschrecken Russlands für das 21 Jahrhundert. Sie sind mit den neuen Beloventer Kontinuen bewaffnet. Die speziell davor entwickelt wurden, modern Raketen zu ihr Tarnkappentechnologie ist ein gewaltiger Sprung nach vorn. Sie verwenden einen Pumjetantrieb anstelle eines herkömmlichen Propellers, das sie extremely smashed. In der stillen Welt der Tiefsee ist Lautlosigkeit der Schlüsselsam Überleben unserer Überlegenheit. Ein U-Boot, das man nicht trennen kann man kaum finden. Und ein U-Boot, das man nicht finden kann jederzeit und von überall zuschlagen durch die USA schlafen natürlich nicht. Hier kommen wir zur Ohio. Dies U-Boot sind seit Jahrzehnten das Herstück der amerikanischen nuklearen Triade. Es gibt zwei Varianten, die SSBNs, die ballistisch Raketen tragen, und die SSGNs, die zu Trägern für Marschflugkörper umgebaut wurden. Ein einziges SSBN, der Ohio-Class, trägt 24 Trident 2D5 interkontinentalen Träg. Die Precision, und die Zuverlässigkeit dieser Raketen sind Legend unter die Ohio-Class, ist bekannt für ihr extrem Zuverlässigkeit unter ihr langen Patrouillenzeiten. Sie verbringen oft monoton, unentdeckten den Tiefen. Besonders interessant sind die umgebauten SSGNs anstelle von ballistischen Raketen können sie bis zu 154 Tomahawk Marschflieger transportieren. Das gibt ihnen ein unglaublich konventionell Schlagkraft. Sie können massive Angriff auf Langil ausführen, ohne sich jemals der Kust zu hören. Außerdem können sie Spezialitäten wie die Navy Seals unbemerkt stellt Ukavor einen Sagis Nohazu unsichtbares Schiff Kanin, Führerkraft in Facel, die Duriner, ganzen Flugsutragor, Pamp inspricht oder ein Team von Elitsoldaten, tief hinter, feindlichen Linien, absitzen, das Match die Ohio-Class in ihrer SSG, Unconfiguration zu einem der wichtigsten Werkzeuge im Arsenal der US Militars. Aber was ist mit den Jadubooten, den Stillenjägern, deren Aufgabe ist an der U-Boot, und das Schiff aufzuspüren und zu hier müssen wir die amerikanische Seawolf-Class erhöhen, entwickelt, am Ende der Kalten Krieges, war die Seawolf-Class, die Antwort auf die immer leiser werdenden sowjetischen U-Boot, sie waren die teuersten und technologisch fortschrittlichsten Jad-U-Boot-Ära, seit Eastward, Gessig, das ein Seawolf-Behoer, Geschwindigkeit leiser, ist als ein Ohio-Class, die Empire festschmeckt. Das ist ein unglaublich Ingenieursleistung. Sie sind schneller, können tiefer, tauchen und tragen mehr Waffen, als ihr Vorgänger.
Dial-up Singulis Class. Auf Grandira, Extrem Hohen, Kosten werden, aber nur, Dreiboot, Desser Class gebaut. Ihr Nachfolger, Divergent Yachtklasse ist ein Meisterwerk der Modularität und der Kostenefizienz. Ohne dabei an Tadlichkeit in diese Boot sind war multi-talenti sind, nicht nur exzellente Jäger, sondern auch Optimier für Operationen Kustenheit, für Spionage, Oberwachung, und für den Einsatz von Spezialeinheiten.